In April 2014, Oceana Group employee Buzelwa Mqeni received an early payout from the Oceana Empowerment Trust, a windfall that kick-started a new chapter in her life. Buzelwa's payout proved to be more than just money. It was to be the start of her escape from an ordinary life, of her personal transformation and the beginning of her empowerment as a woman in a man's world. Like many in her family, Buzelwa had moved from Mqeni, a rural village in the Eastern Cape, to a South African city in search of a better life. On my old house, that was a tough time that time. If it's raining at night, I just put there are two chairs there and a stand for TV. I just put my children there under the chair and that stand. Inside her burned a fierce desire to succeed, one that was ignited the day she saw a policewoman in uniform. It was at that point that she knew that a woman could do a man's job. But fate would have it otherwise. Having moved to Cape Town, she was unable to get a tertiary education or a job as a security guard. She lived in a poor part of Gugulethu and was trapped in poverty, bringing up two children in unsuitable circumstances, her husband making a meager living from his tailoring business. She was holding down a temporary job as a beverage attendant at CCS Logistics, an Oceana subsidiary company, a job without security and a life that seemed without hope or purpose. It was at this point that Buzelwa realized she could be more. The 40-something-year-old would watch her colleagues during breaks and became convinced that she too could operate computers and become an operations clerk. Inhliziyo yami ngicela into bangabana fanele bandigqithe ngokwenza umsebenzi ndizibonakalise ndenza umsebenzi ongengulo ndiwenzayo into ebonakalisa into bandiyafuna ukugqitha apha. Buzelwa's supervisor recognized her as a quick study and stepped in to help. The deeply Christian Buzelwa enrolled privately for a 6-month course to learn basic computer skills, and at work was given an opportunity to try her hand at being an operations clerk. Close mentoring by colleagues led to great results, and eventually an appointment as an operations clerk in 2013. Ndifumene umsebenzi ngopermanent and sasifaka inzipho zami zoyele kuwo. Ndabe ndizixela into yoba ndiyegqitha kule ndawo ndikuyo, andizuma kule msebenzi endiwenzayo, ndifuna umsebenzi ongaphaya. Nangoko ndenza ikhompyutha ndandifuna into yoba ndigqithe kule ndawo ndikuyo, ndifumane istage esingasentla kunaso. As a permanent employee with a steady salary, the world suddenly opened up for Buzelwa. Once she received the funds from the early payout, she bought a new house in a better part of Gugulethu, a purchase that would make a substantial difference to her life, as her children could now play in safety. La ndawo indawo nje endingayazi banzathi indawo enjani ngabantu abaselayo most yabantu abaphaya ngahle nje abantu babhizi nje basela utshwala bangobantu base straightini yabo bakho serious ngolife wabo babhizi bayasela abana Monday na Sunday njalo nje kuyasela. So ndathi xa ndithuthayo ke ndaxelela nje ke omnye nomba ndiyahamba ke ngoku ndifumene indawo pha eNew Rest. Bathi ke noko hayi sister akho ngxaki ungahamba noko xa uye wafumana indawo engcono because noko eyo ndawo iright lena uhlala nabantwana. So zibone umuntu uphithizelayo useleyo uzothetha le athi kwathini ungena endlini yakho ufika uzihlalela endlini yakho wenza into zakho ubukela iTV yakho cwaka kho umuntu ukuphazamisayo kula ndawo. Uyayibona mos le ndawo ndikuyo ngokuba kuyaphithizela kwabantwana kuyale nale but it's better than igxagxa le ndivela kuyo ke noko ibhetele ka 100% yona la ndawo. Ndibawela indawo equiet ilingana le mali ndinayo ngalomzuzu yabona. Umzekelo ndibawela kakhulu indawo yoba ndiyohlala apha eMandaleni. La ndawo lena i-smart so zibone umuntu uphithizelayo. Her new home was just the start. As success gave Buzelwa the confidence to tackle other bigger challenges. Ndingase ufumana iToyota Yaris. Phaya emzini nami bakhona abantu abanemoto so ndiyazibona ba iToyota imoto equality, i-right, i-good. Inokubutsha bayo.
Buzelwa is currently studying for her learner's license and will be the first driver in her family. Owning her own vehicle will give her the independence to transport the children or travel to her ancestral home in the Eastern Cape. More than that, it is a symbol of her accomplishments in life, of future aspirations. Elifini yami ndiyakubawela ubheke esikoleni ufunda ne. Ekubeni bandifundile ndiyokwenza noba i-management loo nto izandibangela into yoba mandibe phaa phezulwana kunokuba ndikule ndawo ndikuyo. Ingathi xa ndinozindibheka esikoleni ngakhona into enothi ibe right elifini. Ndidicide into yoba kulo nyaka uzayo but ikhampani ndibawela uba ibe yiyo ezawundizamela esikolo. Because yaku zikhona iyakusa esikoleni xa wena ufuna ukubheka esikoleni. Buzelwa's ambitions extend beyond her own ideals. She also wants her daughters to go to university. Through education, she believes all dreams are realized. Yay! What else is someone Kaloku ndandibawela uba nendlu yabo. Indlu ngemisebenzi kaThixo nayo ndanayo ke yiyoli. Ngoku ndibawela engasentla ndifumene indlu ngoku uyabona intliziyo inde ayaneli ndibawela imoto ngoku indlu ndiyifumene yona. Uthixo uzandipha nangohlobo bendifumanise ngayo into indlu mandibenayo. Into endibangela into yoba mandigqithe zinto ezilapha ngaphakathi kum endizibawelayo ingathi lo msebenzi ndiwenzayo angeke ndikwazi uba ndingazifumana ezi zinto ndizibawela entliziyweni yam. Uba ndingenza lo msebenzi at least ndingakwazi. So yiyo loo nto ndiqonda uba andikwazi uba ndihlale apha kulo msebenzi umnye mandijonge umsebenzi ongasentla kunalo.